Fugitive Economic Offenders Bill is an example of the kind of eyewash that the Modi Sarkar is trying to do in the context of black money stashed overseas and people who, very often friends of Modi Sarkar, who have managed to flee from our shores and who taunt us from abroad. The government is not serious and is actually intends only to try and project an image of going after black money and fugitive economic offenders, but actually does not follow through. Let me point out that the Prime Minister went and met the Antigua Prime Minister, and a few months later, we found that Hamare Mehul, Mr. Mehul Choksi, was given Antigua citizenship. What is the link between these two? Only those people know. Yesterday, the Finance Minister Piyush Goyal came out with a press statement and reporting a letter that he has received from some Swiss authorities saying that according to the Bank of International Settlements data, the amount of Indian money in Swiss banks has gone down when in the last quarter of the previous financial year. In the last quarter, that same data shows, from the same data set of the Bureau of Bank of International Settlements, shows us that the Indian deposits in Swiss banks has gone up by 23%. UPA commissioned studies on the amount of black money in India and abroad. We asked three institutions, the National Institute of Public Finance and Policy, the National Council of Applied Economic Research, and the National Institute of Financial Management. We commissioned studies by three different reputed organizations to ascertain how much black money was in the country and outside. Till today, the reports have been produced, the government has not placed them before Parliament and hides when RTI requests are placed before the government says we have not actually placed this before Parliament. What is preventing them from placing these reports in front of us in Parliament and demonstrating to the world how much black money has been there and how much this government has been able to tackle? A consortium of journalists around the world came out with a report which is well known as the Panama Papers expose. Demonstrated to the world that a large number of people, including thousands of Indians, were implicated in moving money to tax havens like Panama. And what has this government done on that particular issue? दो तरह की स्टैटिस्टिक्स स्विट्जरलैंड सरकार से आती है, एक तो स्विस नेशनल बैंक से आती है और कल जो प्रस्तुत की गई उसको BIS का डाटा बोलते हैं। स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड सरकार का केंद्रीय बैंक है जो कह रहा है कि भारतीयों का पैसा स्विस बैंक्स में 50% बढ़ा है पिछले साल, और BIS का डाटा जो कल कोट किया गया है, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का डाटा है, वो कह रहा है कि भारतीयों का डाटा स्विस बैंक्स में कम हुआ है। जब हमने इसका माइन्यूटली अध्ययन किया तो हमने क्या पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि BIS के डाटा में नॉन डिपॉजिट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं की जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर भारतीय कोई काला धन लेके स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कराता है और वो डिपॉजिट होता है तो वो BIS और SNB दोनों की स्टैटिस्टिक्स में आएगा, पर अगर वो कोई स्विट्जरलैंड की बैंक का बॉन्ड खरीद लेता है, डिबेंचर खरीद लेता है, म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, तो वो BIS के डाटा में नहीं आएगा, वो SNB के डाटा में आएगा। तो क्या वो काला धन नहीं है? 2018 के क्वार्टर 1 में वही BIS की वेबसाइट पे भारतीयों का पैसा स्विस बैंक्स में 23% की दर से बढ़ा है। जो BIS की वेबसाइट का हवाला देके वित्त मंत्री जी ने कहा कि काला धन कम हुआ है, उसी वेबसाइट में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीयों का लग्जमबर्ग में पैसा अचानक से 4 गुना बढ़ गया है, 4 times increase। वो बातें आप नहीं बता रहे हो। Data reveals that majority of that money which we are getting from the year 2014, the majority of that is not from the genuine economically developed nations, it is from these tax havens.